ஹாய், ஒரு ஷார்ட் பிரேக்கு அப்புறம் நாங்கள் திருப்பி வந்திருக்கோம். இது எங்களோட வேலண்டைன்ஸ் டே விலாக். இது ப்ரீவியஸ் டே நானும் அதித்தியும் சாக்லேட் குக்கி பண்ணோம். இதுக்கு வந்து கொக்கோ பவுடர், மைதா, ஆல்மண்ட் ஃப்ளோர், சுகர் எல்லாம் போட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் கீழே கிளிங் ரேப்பும் மேலே வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பரை வச்சு சப்பாத்தி கட்டையில் நல்லா தேய்ச்சிக்கணும். இவள் வந்து அதில் வேறு ஏதோ விளையாட்டு கண்டுபிடிச்சி விளையாடிட்டு இருந்தா. அப்படியே அப்பப்போ மாவை வந்து டேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி. அம்மோ இப்போ சாப்பிடக்கூடாது அம்மோ. அம்மோ போதும் சாப்பிடாத. கேட்குமா? Done? Okay. இன்னும் roll. கொஞ்சம் டோ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இப்படி இல்லாமல் இப்படி. எங்ககிட்ட ஹார்ட் ஷேப் குக்கி கட்டர் இருந்துச்சு, அதையும் யூஸ் பண்ணோம். லைட்டாக இந்த ஹார்ட்லாம் கொஞ்சம் அடி வாங்கிருச்சு. இதை வந்து அவனில் வச்சு ஒரு 15 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் அந்த குக்கிக்கு நடுவில் வைக்கிறதுக்கு க்ரீம் பண்ணேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் பட்டர், சுகர், அப்புறம் கொக்கோ பவுடர் 3 போட்டிருக்கோம். நான் வந்து ப்ரௌன் சுகர் கொஞ்சமும் பனங்கற்கண்டு கொஞ்சமும் யூஸ் பண்ணேன், ஒயிட் சுகர் யூஸ் பண்ணல. அதை வந்து இந்த மாதிரி குக்கீஸ்க்கு நடுவில் வச்சு மூடிட்டேன். என்ன ட்ரை பண்ணோன்னா போர்பன் பிஸ்கட் வந்து அதித்திக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதை தான் ட்ரை பண்ணேன். தப்பாய் அதித்தி இங்கே பாரு. நல்லாக்கா? திடீர்னு என்ன நினச்சாலோ என்னமோ தெரியல, ஒரு குக்கி எடுத்துகிட்டு வேகமாக போய் அவங்க அப்பாவுக்கு ஒன்று கொடுத்தா. இதுதான் எங்களோட வேலண்டைன் ஸ்பெஷல்.
இது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு லேக். தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா அதில் விழுந்த ஸ்னோவெல்லாம் அலைக்கு வந்து ஓரமாக ஒதுங்கி இருந்துச்சு. அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. Thanks for watching.